Jaya Nrisimhadev, Jaya Nrisimhadev, Nrisimhadev, Jaya Nrisimhadev. Om Jnana-Trimandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Guru Srila Prabhupada ki jai. So today we will speak about Lord Nrisimhadev. Dzisiaj będziemy mówić o Panu Nrisimhadewie. So there is a popular belief in the society that God has no form. Jest takie powszechne wśród społeczeństwa, że Bóg nie ma formy. So it's very hard for them to even think about Lord, what to say, to speak about Lord with a form. Więc dla nich jest w ogóle ciężko sobie wyobrazić w ogóle samą koncepcję Boga, dopiero mówić o Jego formie. But actually we have knowledge from Vedas that God has form and God also has no form. Ale my posiadamy wiedzę z pism wedyjskich, że Bóg posiada formę i również jest jej pozbawiony. So when we speak God has no form, we call about Brahman. Więc kiedy mówimy o Bogu bez formy, to mamy na myśli Brahmana. And but also Veda says that God has form. Ale mówił również, że Bóg ma formę. And God with form is more complete and more attractive. I Bóg jako w formie jest bardziej kompletny i doskonały. This is the conclusion of Vedas. To jest konkluzją pism wedyjskich. And also you can see like a yogi can expand himself into 9 different forms. I podobnie jak wiemy, że jogi może tak Into 9 forms. Może się tak rozprzestrzenić na 9 form. So God, who has absolute power, he can expand himself into infinite forms. Tak więc Bóg, który ma nieograniczone moce porównane do nas, może mieć nieskończoną ilość form. Now one can ask why God want to expand himself. Ktoś może zapytać, dlaczego Bóg w ogóle chce tak ekspandować formy. So the thing is that different devotees have different taste. I taką odpowiedzią na to jest to, że są różni wielbiciele i mają oni różny smak. And also when we can see when God is expanding, sometimes so there are expansions of God, like for example, Vyasdev. Istnieją ekspansje Boga, takie jak na przykład Vyasadev. So where he's displaying how he is so good in writing the Shastras. Który przedstawia, ta forma przedstawia Boga, jest dobry, bardzo doskonały w pisaniu pism świętych. Or there is Kapil Dev, who is the expansion which is giving the knowledge. Albo Kapila, który jest ekspansją, która daje wiedzę. But they are on one level. I mean, they are not on the highest level. Ale oni obaj są na tym samym poziomie, nie na tym najwyższym. So Rupa Goswami says that on the highest level there is Nrisimha, Rama and Krishna. Rupa Goswami mówi, że najwyższą jakby formą są Nrisimha, Krishna i Rama. So now so these are the 3 forms which are on the top listed, and out of them Krishna is obviously the most attractive. I właśnie te 3 formy
to są taki najwyższy poziom form Boga. Oczywiście Krishna jest tą najwyższą, najwyższą. Now someone can say, well, that's your opinion, or Gaudiya Vaishnav's opinion. I ktoś może powiedzieć, że to jest wasza opinia, w sensie nas jako Wajsznawów. No, this is a Shastra's opinion, Shastra's fact, and we have to accept it as it is. Ale to prawdą jest, że to jest fakt, który podają siastry i musimy to zaakceptować takim, jakim on jest. Okay, so now I have a question for you, that Nrisimhadev killed Hiranyakashipu, Więc mam takie pytanie do was. Nrsimhadev zabił Hiranyakashipu and then the Hiranyakashipu was born in the next life as Ravana, and Rama killed Ravana. i w następnym wcieleniu Hiranyakashipu narodził się jako Ravana i pan Ramachandra zabił Ravanę. And then he was again born as Shishupal. Następnie narodził się jako Shishupal. And then Krishna killed him. I wtedy Krishna zabił go. And then he was not born again. I później narodził się jeszcze raz. So now the question is that if these three forms of the Lord are complete, as Rupa Goswami is saying, so why Hiranyakashipu couldn't return back directly when he was killed by the hands of Nrisimhadev? Very well. So the question is that why Hiranyakashipu couldn't go back home, back to Godhead. Okej, to pytanie jest, dlaczego Hiranyakashipu nie wrócił z powrotem do Nowej Kunty po zabiciu go przez Nityananda. And Nrisimhadev actually is complete form of the God, right? So Nrisimha, Rama, and Krishna, they are complete. I Nityananda jest kompletną formą Boga, nie? Jak mówiliśmy, Nityananda, Krishna. And we have, so you can see, for instance, from Ramayana. Na przykład możecie widzieć z Ramayany. So who killed Ravana? Kto zabił Ravanę? Who? You are sure? Jesteście pewni? So if you see, actually, Ram and Hanuman, they killed Ravana. And actually, Hanuman, he was the one who took the arrow of the Ram and helped it to go to the proper target, which was the navel of the Ravana, and that's how Ravana got killed. Tak naprawdę to Rama i Hanuman zabili Ravanę, a tak naprawdę to w odpowiednim momencie Hanuman wziął strzałę pana Ramy i ugodził Ravanę, kończąc dzieło. Także on był jako bezpośrednim sprawcą śmierci. So what happened is you need to listen it carefully. So I'm just giving you example how Nrisimhadev is complete. Więc teraz chciałem, żeby się skupili, bo chciałem powiedzieć dlaczego Pan Nityananda jest kompletny. So Rama killed these 14,000 soldiers. Rama killed 14,000 soldiers. Dushara. Rama zabił 14,000 żołnierzy Dushara. And then after that, he had to fight with Ravana, but that time there were, a huge army of demons.
I później miał no, zabić Rawanę, ale tam była bardzo duża armia demonów. So then what happens is Rama, he prayed to Nrsimhadev. I wtedy się stało, że Rama zaczął się modlić do Pana Nrisimhadevy. He said, well, you know how to fight and I need strength to fight. Wiesz, ty jesteś na tyle mocny, a ja potrzebuję właśnie kogoś takiego silnego, takiej mocy, żeby móc tutaj zabijać dalej. So Nrsimhadev said, okay, I will be on the battleground also present. To więc Nrisimhadev powiedział, że okej, dobra, to ja też przyjdę na to pole bitwy. And now it's a long story how Nrsimhadev was working on the field. But you remember Vibhishan, fast forwarding because we are speaking about Nrsimhadev. So Vibhishan, he was the one who told Ram that in order to kill Ravana, you have to shoot in his navel because there is the that's how he can be killed. No, jak to tam walcznie walczył na polu, to jest długa historia, ale musimy zacząć od punktu Vibhishan? Wybisiał i tam powiedział, że pan Ramachandra mógł zabić Ravanę, to musi niejako zejść na jego poziom. Yeah, so you remember that Vibhishan said this thing? Pamiętasz, że Wybisiał powiedział tą rzecz? You heard that? Słyszeliście o tym? So the thing is, the point is, but why Vibhishan would tell this at the last moment only, when the war between Ram and Ravan is going on for a few days? Why Vibhishan will tell it at the last moment? Why he will not say it earlier? Więc pytanie jest, dlaczego Wybisiał powiedział dopiero w tej chwili, nie na początku, tylko już w trakcie, kiedy bitwa już trwała tak długo, on dopiero wtedy niejako zwrócił się z tą kwestią do Ramachandra. And actually, you will see that Vibhishan told it very early to Rama, but Ram said, no, I will fight the Dharam Yudh. So I cannot shoot him at the navel. Więc naprawdę Wybisiał powiedział mu to wcześniej, ale pan Ramachandra to odrzucił, że on nie będzie walczył tak mało niegodnie, że nie będzie po prostu sterował sertek Ravana. So then what happens is when Vibhishan, Ravan refused this proposal, Ram refused the proposal. And when Ram and Ravana were fighting, Więc Ramachandra odrzucił tę propozycję i kiedy pan Rama walczył z Ravaną, so that time Vibhishan said to Hanuman that, we should, in order to kill Ravana, the arrow should land at the navel of the Ravana, but Rama is not shooting. So Hanuman said, I don't care. I want this Ravan to be dead. So then, yeah, you translate, Prabhu, I say. So, kiedy Hanuman się dowiedział o tym, a wiedział, że pan Rama odrzucił tą koncepcję, no to Hanuman mówi, że on to nie dba, że on chce zabić Ravanę i że będzie po prostu celował w jego tak. So he prayed to his father Vayudeva. Więc zaczął się modlić do swojego ojca Vayudevy. And then when Ram shot the arrow, I kiedy Ravana wystrzelił swoją strzałę, and then at that time when so Vayudev was helping, the arrow to move forward.
Aha, And Hanuman caught this. And Vayudev helped the Hanuman to catch this arrow. And then Hanuman took this arrow and directed at the navel of the Ravana. And that's how Ravana got killed. nie, ramach ma wystrzelił strzałę i wtedy niejako z pomocą właśnie ojca, ponieważ no, strzała jest, Now, a wtedy przez tego no, przechwycił tą strzałę i właśnie skierował ją w stronę pępka Ravana. now, why I'm telling you all this? I dlaczego ją wspomnę? Because Ravan was Brahmin Ponieważ Ravana był Brahminem and Hanuman killed a Brahmin. i Hanuman w ten sposób zabił Brahmina. So Hanuman God have to pay for that. I jak wiemy, to jest ciężki grzech i musi za to odpowiadać. So in order to, free himself from this act of killing a Brahmin, Hanuman has to do penances. I aby uwolnić się od właśnie tych konsekwencji zabicia Brahmina, Hanuman musiał spełniać pokuty. So what is the penance? For him is to, or maybe not penance is a good word, he has to meditate on the Lord to get free from this. Więc może słowo pokuta nie jest zbyt dobre, ponieważ w jego przypadku to po prostu było to, że musiał medytować o Panu. So who is God for Hanuman? Więc kto jest Bogiem dla Hanumana? Ram. Rama. And who was, let's say, God for Rama, A, who to, Ram used to worship? a kogo czcił Pan Ramachandra? To był Bogiem. Ranganath. Ranganath. And who Ranganath used to worship? A kogo czcił Ranganath? Nrisimhadev. So Hanuman, when he was meditating, then Nrisimhadev voice he heard from the top. Więc gdy Hanuman zaczął medytować, to tak naprawdę medytował Nrisimhadevi. So and then Hanuman, when he heard, he said, "Well, who are you?" No i kiedy on to tak no, niejako zrealizował, to tak się zdziwił, dlaczego ty? And he said that, "Well, I'm the one on whom you are meditating." No i właśnie wtedy Pan Sięgał powiedział, jestem właśnie tym, o którym medytujesz. And then Hanuman was shocked. He said, "But I'm meditating on Rama." I wtedy Hanuman był zszokowany, bo tak mówił, no wiesz, no ja medytuję o Ramie. Yeah, he said yes, and Ram meditate on Ranganath, and Ranganath meditate on me. I ja powiedział mu tak, no ale Ramachandra medytuje o Ranganacie, a Ranganath medytuje o nie. So then Hanuman wanted to see Nrisimhadev, and Nrisimhadev showed himself, and he got free of his Brahmin, killing the Brahmin. No i wtedy jak to zrozumiał Hanuman, no to medytował o Nrisimhadewie i w ten sposób uwolnił się od konsekwencji zabicia Brahmina. And if you go to South India, you will see Hanuman temples in South, where Hanuman have chakra and shank in his hand. I kiedy pojedziecie na południe Indii, to zobaczycie, że tam jest Hanuman przedstawiany z czakrą i szanką, z kąchem. In the opposite direction. Usually how Nrisimhadev hold the opposite direction, the chakra and shanka is hold. Aha, i tak jest, trzymają te parafynania jakby odwrotnie niż normalnie się Why? trzymają. Why? Because Nrisimhadev hugged Hanuman and he left those paraphernalia for Hanuman. A ponieważ to były atrybuty Nityanandry i Hanuman przejął je od niego.
So now the point is, you can see that Nrsimhadev is the point why I told you the story is that you can see that Nrsimhadev and Rama and Krishna, they are the, as our Rupa Goswami is saying, that they are the top, on the top category. So this is true. So why when Nrsimhadev killed Hiranyakashipu, why Hiranyakashipu didn't go back to Godhead? Why only when Krishna killed him, then he went back? Więc no, tutaj ta historia właśnie tutaj no, jako udowadnia ten punkt, że, o którym mówił Rupa Goswami, że faktycznie Hades, Rama i Krishna są w tej najwyższej kategorii, prawda? I więc pytanie to, wracam do tego pytania, dlaczego jak Hiranyakashipu został zabity przez Nityanandę, to tak naprawdę musiał być zabijany przez Ramę, a później przez Krishna i wtedy mógł wrócić. So anyone has any answer? Czy ktoś ma jakąś odpowiedź na tutaj problem? Because he was Kusma, Jaya and Vijay. He said that because Hiranyakashipu was actually first incarnation of Vijay, it was a curse for them to borrow the three titles. 3 times and Vijay. And the So why it didn't happen like first Krishna killed, then Rama, and then Nrsimhadev? then he doesn't. Yeah, can you translate, Prabhu? Why? No, I'm saying that if he was cursed for 3 times, so then the sequence could also be, instead of Nrsimhadev, Ram, Krishna, it could be Krishna, Rama, and Nrsimhadev. So, Krishna could have killed first. Yeah. Can you translate? Jest. Więc pytanie jest, dlaczego w takiej kolejności? Dlaczego nie mógł na przykład pierwszy Krishna zabić, później Rama, a na końcu Nityananda? Dlaczego taka kolejność? Mhm. So the thing is here that when Nrsimhadev and Hiranyakashipu, they were fighting, Hiranyakashipu was filled with very big anger. Very big Anger. Aha. Mhm. Więc kiedy Nityananda i walczyli z Hiranyakashipu, to pan Nityananda czuł taki wielki gniew. And actually, Hiranyakashipu had so much anger inside that he was not able to content this anger within him. A że nie myślałem, bo pan ten Hiranyakashipu miał taki taką wielką złość i on, no była tak potężna ta ilość tej złości, że on nie mógł tego niejako powstrzymać jedynie w sobie. So when he was leaving the body, he was filled with anger, and Nrsimhadev killed him. So in next life, he was born as Ravana. I ponieważ miał tej złości tyle w sobie, więc kiedy został zabity przez Nityanandę, niejako był w tym nastroju tej złości. Więc następnym życiu już jako Ravana i został zabity przez Ramachandra. And when he was fighting with Ramachandra, Ramachandra is God. He's attractive, but still the anger was very much still remaining in the heart of Ravana. I w sercu Ravany dalej był ten gniew, ta złość, ale oczywiście już w mniejszym stopniu niż u Hiranyakashipu, ale jeszcze wciąż dominował. Także przesłaniam tą wizję, żeby uznać Ramę za Boga. And so he was born again as Shishupal. I dlatego narodził się ponownie jako Shishupal. It was less anger than what he had initially, but still he had anger when he was fighting with Rama. So that's why he was born again as Shishupal.
Więc no, pojawił się jakiś super, ponieważ tak mówiliśmy, no, miał tej złości już mniej jako Rawana w stosunku do Hiranyakashipu, ale dalej ją miał, więc dlatego się pojawił jako Shishupal. But now something special happened when he was born as Shishupal, and he also had, he was all the time cursing the Lord. I wtedy jako Shishupal zdarzyło się coś takiego ciekawego. On dalej miał tą złość, dalej przeklinał Pana, But Krishna is very beautiful. ale Krishna jest bardzo piękny. We are not saying Rama is not beautiful. Rama is also very beautiful. Oczywiście nie mówimy, że Rama nie jest piękna, Rama jest oczywiście też piękna. But Krishna is all attractive. Ale Krishna jest wszechatrakcyjny. And Shishupal got attracted to the beauty of Krishna. I Shishupal uległ tej atrakcji do piękna Kryszny. And that's why he also was attracted to the name of Krishna, because Krishna and his name are non-different. I również został w ten sposób przyciągnięty do imienia Kryszny, ponieważ Kryszna i jego imienie są różne. So all the time he was chanting also name of Krishna, 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 Krishna. I w ten sposób niejako no, też intonował Kryszna, Kryszna, Kryszna. And that's why when, although from outside he was cursing the Lord, I chociaż tak na zewnątrz wyglądało tak, jakby przeklinał czy złorzeczył na Pana, but from inside no, ale od środka he was very much attracted and relishing the name of Krishna. on był bardzo przyciągnięty do Kryszny i tak smakował to imię Kryszna. And that's why when Krishna killed him, he returned back home, back to Godhead. I dlatego właśnie, kiedy ostatecznie został zabity przez Krysznę, mógł wrócić z powrotem do domu, z powrotem do wody. So that's you can see how the attractiveness towards the Lord changes everything. I tu możecie zobaczyć, jak to bycie przyciąganych do Pana może zmienić wszystko. So this is the first thing, right? And now if we speak, obviously there are devotees of Lord Nrisimhadeva and Rama and Krishna. So, but you can translate, Prabhu. No, więc to jest jeden punkt. I teraz pójdźmy dalej. Wiadomo, że są wielbiciele Pana Nrisimhadevy, wielbiciele Pana Ramy, wielbiciele... Yeah, but you have to be attractive to the form of the Lord. You cannot just say that, oh, I'm the devotee of the Lord, but then you are not attractive to the Lord. Ale tak naprawdę to musisz być przyciągnięty do jednej z form Pana. Nie możesz mówić, że jesteś wielbicielem, ale nie jesteś przyciągany do jakiejś formy Pana. For example, we have the form of. So today was the Abhishek. What? It's Nrisimhadeva or Lakshmi Nrisimha? Which deity was present? Yoga. Okay, Yoga Nrisimha. So Yoga Nrisimha, how is the feet of the Yoga Nrisimha, the deity which you bathe? In which posture is the feet of the deity? Więc w jakiej pozycji są stopy Pana? Jak kąpaliście, to zwróciliście uwagę. This is a question to you. I was not present, so I'm asking you. No, to jest pytanie. So he's those legs and the feet. What's that? Prabhu, can you say? I don't hear it. Bhavati ji Prabhu. This much I can understand. Yoga Nrisimha means he's sitting in the yoga, but how is the feet?
Positioning, upside, downside. Upside. Okay. Why upside? Dlatego do góry? No ładnie. I don't hear any answer. I just hear some words. So Bhavati Prabhu, you have the microphone. Can you just tell me? Yeah, nobody has an answer. Okay. So the thing is that to be interested in the Lord means you should have such questions, right? So there are Yoga Narasimha. If you will go, you will see him sitting and his feet are in two ways position. So one form is in which Narasimhadev is meditating. Więc jak zobaczycie na formę Nrisimha, to on medytuje, tak? Yes, and another way in which his feet are is he is giving meditation. So he's giving the bliss in the meditation. Aha. Jedna pozycja ustawienia stóp to jest właśnie, że medytuje, a druga pozycja jest, że daje bazę do medytacji. And actually, when Lord Nrsimhadev, he killed Hiranyakashipu, Więc kiedy Pan Nityananda zabijał Pan Hiranyakashipu, then what he wanted to do next is he wanted to actually kill Brahma also. a co chciał później zrobić? No, chciał później zabić również Brahmę. Do you know this? No, Yeah. So why he wanted to do this? So let me tell you about this a bit. Więc dlaczego on chciał tak to zrobić? No, pozwólcie, że wam powiem. Okay, but before that, what does Hiranyakashipu means? Co znaczy Hiranyakashipu? Soft and gold. Okay, but what does it mean? Like Hiranyakashipu, this is one answer, soft, bad, and gold. But if you go deeper, who will name his son soft, bad, and gold? Prabhu says that he was son of Kashyap. Yeah, so Kashyap Muni gave the name Hiranya, and Hiranya is the name of Vishnu. Hiranya Garbha Garbhastam Hema Bijam Vibharavo. So Hiranya Garbha. So Hiranya is the name of Vishnu. A więc Hiranya jest tego imieniem Vishnu. I mean, Kashyap is Mahamuni. So when he did the name ceremony, he wanted that his son will have the name of Vishnu. I ponieważ Kashyapa jest Mahamunim, więc on chciał, żeby jego syn posiadał imię Vishnu. And not only that, he wanted also his son to have the name which is also very dear to Vishnu. A nie tylko to, on chciał też, żeby jego syn miał imię, które jest bardzo drogie samemu Vishnu. So Vishnu liked Lakshmi very much because she's a very nice devotee. I Vishnu lubi bardzo Lakshmi, ponieważ ona jest oddaną wielbicielką. And Lakshmi's name also is, so there is a verse, Hiranya Varanam Harani. Harani means Lakshmi. Yeah, so Hiranya Varanam Harani. So Hiranya again is the common point for Lakshmi also. So Lakshmi and Narayan, they both have a common point called Hiranya. So Kashyap Muni took this common point to give the name to his son. A więc ponieważ Hiranya się odnosi zarówno do Vishnu, jak do Lakshmi. Więc to właśnie Kashyapa, dając to imię Hiranya, brał to pod uwagę właśnie tą równorzędność tego imienia. Zarówno Hiranya, jak i Lakshmi. And Kashyap also means tortoise.
Kurma avatar, yeah? I też jest wiele bardzo. Kashyap also means tortoise. Aha, Kasiapa również znaczy żółw, Hmm. czyli kurwa. So you see, very beautiful name he got, Hiranya Kashipu or Hiranya Kachapam. Zielone imię dał, nie? Takie chwilę, to szybko ukaczę. But Hiranyakashipu was the brother of modern society. So he has this beautiful name, but he could not understand the meaning of the name, that it's glorifying the Lord. Więc Hirania Kashipa miał to ładne imię, ale on nie mógł zrozumieć jego znaczenia z powodu społeczeństwa, w którym się obraca. So that's why he was saying, Om Hiranyaya Namaha. Oh, I am the God. Worship me, worship me, worship me. Dlatego on mówił o Hiranie Namaha, czyli po prostu czcijcie mnie, ja jestem Bogiem. So he was giving a lot of pain and problems. So all the chief among the demigods gathered together. Więc ponieważ z tego powodu Hirania Kashipa dawał dużo problemów i dużo bólu społeczeństwu, więc zarządzający ubogów zarządził zebranie. So there are 30 major departments and each has a superior. So Indra came, and from the department of Kinnar, the head came, department of Gandhar, one member came, one member from Rishi came, and so on and so forth. No i przyszli różni zarządzający ubogowie różnymi departamentami. So they went to Brahma. I udali się do Brahmy. And they say, so Brahma, when is the death of this person? You know, when did you write that this person will die? I zapytali Brahmy, no jak to jest tam zapisane, jak ta osoba może umrzeć, może zginąć. So Brahma said, well, I didn't wrote the file. I didn't wrote the file. This is not my writing. No, Brahma mówi, że no, on tam nic nie napisał, bo to nie jest jego kwestii, żeby mieć taki plik, także to nie to jego pytanie. So then they went to Shiva. They say, okay, Brahma not, Shiva is the destroyer. So they say, Shiva, you is the destroyer. So when you will destroy him? Więc ponieważ Brahma nie udzielił odpowiedzi, udali się do pana Siwy, ponieważ Siwa jest niszczycielem, więc się zapytali pana Siwy, kiedy go unicestwi, po prostu zależy o tym. So Shiva said, well, I only destroy those files which are created by Brahma. Since Brahma did not wrote the file, I cannot destroy the file. No, więc Siwa powiedział, że no, on może tylko zniszczyć to, co stworzył Brahma, więc jeżeli Brahma umywa ręce, no to on nie może pomóc. So now what happens is, then they say, okay, we should go to Vishnu. No więc ubogowie już tacy zrezygnowani, stwierdzili, no co możemy robić. Możemy tylko jedynie udać się do Wisznu. Why? Because if it is not Brahma's Shrishti, it's not Shiva's, Shrishti, so it must be above Brahma and Shiva, which is Vishnu. So they said, okay, we should go and ask Vishnu. No więc do tego doszło do wniosku, że właśnie skoro Brahma nie może pomóc i Shiva też nie może pomóc, a no zwierzchnim w stosunku do Brahma i Shiva jest Vishnu, więc chodźmy do Vishnu. So Vishnu said, well, when my devotee will be tortured, I automatically will be coming and punishing this person myself. Więc Vishnu mi odpowiedział, no, jeżeli mój wielbiciel będzie dręczony czy zagrożony, no to wtedy ja się oczywiście pojawię i ukrócę ten temat. So now here is a question for all of you. Hiranyakashipu was giving so many tortures to Prahlad. I teraz takie pytanie do was, no, że
Hiranyakashipu tak długo i na różnoraki sposób torturował Prahlad Maharaj. So why Nrsimhadev didn't appear that time and killed Hiranyakashipu? Why only from the pillar on that day he has to appear? Więc pytanie jest, dlaczego dlaczego Nityananda pojawił się no niejako tak późno, prawda, że pozwolił na to wcześniejsze torturowanie. Hmm? The Palama pointed at the pillar that the glorified. Nie, prawda, Prove wait that. to prove that you were doing. So he appears from the pillar. Because when Hiranyakashipu asked Prahlad if his God is also in the pillar, so to prove this, then Hiranyakashipu appeared. It's not answered the question. But he also asked Prahlad before. He said, Prahlad, from where did you get strength? Ale również pytał Hiranyakashipu wcześniej, prawda, skąd on miał tą siłę, tą moc. He said, from Vishnu. I on mu odpowiedział, że od Wisznu. So he clearly said that thing. I także no, Hiranyakashipu był świadomy tego, że tam Hmm? za Prabhupada stoi Wisznu. And also why he pointed towards that pillar? There were so many things in the room. Why he only pointed to the pillar? A dlaczego Prahlad wskazał na kolumnę? Było tyle różnych rzeczy w tej komnatach. I No, Hiranyakashipu. Why Hiranyakashipu asked only for the pillar? Dlaczego Hiranyakashipu zapytał o tą kolumnę, a nie mógł wskazać dowolną rzecz w komnacie? Dlaczego wskazał na kolumnę? So did you thought about these questions? Czy zastanawialiście się nad tym? Are you interested to know the answers or not? Or shall we finish the class and you should have the prasadam? Okay. So the thing is that, so actually Narad ji asked this question to Vishnu. I tak naprawdę to pytanie też zadał Narada Ji Vishnu. So what happens is Hiranyakashipu and Narad, they were speaking together. Więc Narad Muni i Hiranyakashipu rozmawiali razem. And Hiranyakashipu used to address Narad as grandfather. I Hiranyakashipu zwykł zwracać się do Narady jako do dziadka. Why? Because he's the brother of Marich. I dlaczego? Ponieważ jest bratem Marciem. So he said, Naradji, I don't understand. I'm give so tough punishment to this Prahlad, and still he somehow or the other has the strength to overcome those punishments. He's not dying. I pytał się Narad Muniego Hiranyakashipu, że no ja torturowałem tak bardzo tego Prahlada, zadawałem mu tyle różnych takich cierpień, a on ciągle ma siłę i ciągle jak gdyby wraca do sił. No to nie rozumiem. Jak to się dzieje? To wytłumaczę. So Narada replied, Narada said, Hiranyakashipu, your soldiers, are they sincerely punishing or not? Narada podał wątpliwość, czy tak naprawdę ci żołnierze Hiranyakashipu, czy oni go tak naprawdę torturują, czy tylko tak połowicznie. So he said, Hiranyakashipu said, grandfather, you are correct. They look towards Prahlad with deep affection. I Hiranyakashipu przyznał Naradzie, że faktycznie, wiesz, no chyba masz rację, bo ci strażnicy
wyglądają, że są tacy przychylni Prahladowi. So now I will punish him. Więc Hiranyakashipu kontynuował, więc teraz no, ja muszę go bezpośrednio ukarać. So he said, now bring this halahal poison to his soldiers. Bring this deadly poison. A więc powiedział do swoich żołnierzy, żeby przynieśli mu tą taką mocną truciznę. And when they bought, the mother of Prahlad Maharaj, Kayadu, she came. She said, what type of father are you? Which father gave poison to his son? I kiedy to zrobili, przynieśli to, co wtedy Kajadu, matka Prahlada się zwróciła do Hiranyakashipu. Jaki ty jesteś ojcem, że chcesz dać truciznę swojemu synowi? He said, well, I am the ruler of the kingdom, not the servant of the kingdom. So don't talk to me like this. Powiedział mu, nie mów do mnie tak, ja jestem panem tego królestwa, a nie sługą. So Kayadu couldn't do much. So the glass of poison came in front of Prahlad Maharaj. Więc Kajadu nie mogła zrobić nic więcej i w ten sposób ta szklanka naczynie z trucizną pojawiło się przed Prahladą. And Prahlad Maharaj offered it to Krishna and sang, Mahaprasade Govinde. Więc Prahlad Maharaj wstał i ofiarował tą zawartość Wisznu. And he drank full glass. I wypił do dna. Now he was still alive. I wciąż żył. Now Hiranyakashipu looked to Narad and he said, Naradji, now what you have to say? I widząc to, Hiranyakashipu obrócił się do Narady i powiedział, no Naradzi, co ty powiesz na to? So Narad said, oh, I got WhatsApp message. I will tell you tomorrow in the meeting. I just have to leave right now. Ale Narad mówił, wiesz, nie odpowiem ci w tej chwili, bo muszę pilnie się gdzieś udać. Jutro się spotkamy do przypadku. So Narad went directly to Vishnu and he said, he asked Vishnu, he said, Vishnu, you, my dear Lord, you said that anyone who will torture my devotee, I will personally come and kill this person. So why you didn't came today? So wtedy Narada opuścił Hiranyakashipu i udał się bezpośrednio do Wisznu i tak się zapytał Wisznu, mój drogi panie, no mówiłeś, że kiedykolwiek twój wielbiciel będzie torturowany, no to ty się po prostu pojawisz i zmierujesz to zagrożenie, więc dlaczego się nie pojawiłeś? So what do you think Vishnu replied? Why Vishnu didn't came? What do you think now? I co myślicie, dlaczego, jaka jest odpowiedź, jaka będzie odpowiedź Wisznu, dlaczego on wtedy nie przyszedł? But do you understand the question, all of you who are sitting? Czy zrozumieliście pytanie? How many of you believe that Vishnu should come that time? No one, someone? So Vishnu replied, Vishnu said that, well, Narad, Hiranyakashipu is a king. Więc Wisznu odpowiedział, no wiesz, Narado, Hiranyakashipu jest królem. And Hiranyakashipu was following his Raj Dharma. I Hiranyakashipu postępował swoją Raja Dharmą. So he's a king. So as per the king position, he can command the soldiers to do something.
I jako władca może rozkazać swoim żołnierzom, aby coś zrobili. So when soldiers gave Prahlad the glass of poison, actually soldiers didn't attack. They follow the order of the king. Więc kiedy żołnierze przynieśli tą truciznę Prahladowi, to oni nie atakowali Prahlada, oni po prostu wykonywali rozkaz króla. And if you see, technically, Prahlada was punished by the soldiers, not by Hiranyakashipu, because Hiranyakashipu just gave the order, but soldiers executed the order. I tak naprawdę Prahlad został ukarany przez żołnierzy, a nie przez Hiranyakashipu, bo Hiranyakashipu wydał tylko rozkaz, a rozkaz został wykonany przez żołnierzy. So Vishnu said, when Hiranyakashipu will punish Prahlad personally, then that day he will be no more on this earth. I will take him down. I w momencie, kiedy Hiranyakashipu zaatakuje Prahlada na razie bezpośrednio, to będzie jego ostatnia chwila na tej ziemi. Po prostu nie. So now when Narad heard this, Narad said, oh, so he returned back to Hiranyakashipu. No i wtedy Narada powiedział, aha, okej, no i wrócił z powrotem do Hiranyakashipu. So now Hiranyakashipu asked him, Narad ji, where, when I gave him the poison, where Prahlad got the strength from? So Narad said, well, let's ask Prahlad himself. I Hiranyakashipu jeszcze zadał pytanie, właśnie skąd Prahlad miał tą siłę, żeby pokonać tą moc tej trucizny. No i Narad mu powiedział, no to zapytajmy samego Prahlada. So Narad said that your son keeps on saying Narayan, Narayan, that, so just ask him, invite him and ask him where is the God and show him. If he thinks there is God and he see him, so ask him to come here and show us, and I will also see. I also want to see where is this God whom he is worshipping. So that's how Narad started to fuel Hiranyakashipu. Więc no, Narada tam poradził Hiranyakashipu, że no wiesz, no zapytajmy Prahlada, bo on tak ciągle to mówi Narayan, Narayan. I więc niech przyjdzie i niech tak opowie o swoim Bogu, gdzie on jest. Nie? Gdzie, no bo też Narad powiedział, no też chętnie by to zobaczył, chętnie by zobaczył. At that time, so Hiranyakashipu liked this idea. He said, oh, very good advice. I Hiranyakashipu tak spodobał mu się ten pomysł. And Hiranyakashipu have constructed a temple by his own hands. Constructed? Yeah. In the past, he constructed a temple by his own hands. Okay. I w przeszłości Hiranyakashipu zbudował świątynię samodzielnie. Yeah, so he had there the Brahma and Shiva. He used to worship them. A i w tej świątyni miał bóstwa Brahmy i Siwy, bo on tam ich czcił. And he said, oh, so this place I constructed by my own hands. And I'm sure when I was building this, I was only chanting the mantra of Brahma and Shiva. So here there is no Vishnu. So we should invite Prahlad at this place and ask him to show where is Vishnu, if Vishnu really exists somewhere. So, Hiranyakashipu mówił, no właśnie, zbudowałem tę świątynię własnymi rękami i wiem, że cały czas medytowałem o Brahmie i o Shiwie. Nie było tam miejsca do żadnego Vishnu, więc więc zaprośmy tam Prahlada i niech pokaże, gdzie tu jest jego Vishnu. Na pewno go nie jest. And he said, and if Vishnu will try to enter from some place, I will see him and will take care of him. Aha, i jeżeli będzie widział, że Vishnu nadchodzi z którejś tam strony, no to wtedy po prostu się nie zajmie. And this pillar which
later on he will point, actually he built this pillar by his own hand, Hiranyakashipu. I ta kolumna, którą później tam właśnie została wskazana, to też to właśnie ona była zbudowana przez Hiranyakashipu. So when Prahlad was invited, Prahlad saw this beautiful temple which his father built, and he started to say, "Oh, my father is such a great devotee." I kiedy Prabhu tam przyszedł do tej świątyni, no i właśnie tak zaczął podziwiać tę świątynię, którą zbudował jego ojciec i tak stwierdził, że no tak naprawdę mój ojciec jest wielkim wielbicielem. So he says, until this day, Prahlad never saw like that his father worshipped so beautifully and has so much respect. A bo do tego dnia Prabhu nie widział jeszcze ojca czczącego kogokolwiek w ten sposób. So then Hiranyakashipu said, "Okay, this is," and he pointed towards the deity of Brahma. He said, "This is Brahma Bhagwan. This is Shiva Bhagwan. Where is your Vishnu here?" No i Hiranyakashipu tak zwrócił się do Prabhupada właśnie wskazując na bóstwo Brahmy, mówi, tu jest Brahma Bhagavan, później wskazując na Shiva, tu Shiva Bhagavan. A gdzie jest twój Wisznu? He said, "Look here, my Brahma, he has," so that in that kal, Brahma had 5 faces. So he said, "Look, the Brahma had 5 faces. Shiva has 5 faces. How many faces? Where is your Vishnu? Where is his face?" I tam, no, ponieważ w tamtym niejako wszechświecie było tak, że Brahma miał 5 twarzy, 5 głów i również Shiva. I właśnie tam jak się pokazała właśnie, gdzieś tutaj mój Brahma ma 5 twarzy, tu Shiva ma również 5 twarzy, a gdzie jest twarz twojego Wisznu? So Prahlad replied, he said, "Sahastra Sir Sapursa." So he said he had, thousands of faces, Vishnu. Więc Prabhupada odpowiedział ojcu, że no, Wisznu ma 1000 twarzy. He said he has Shastra Akshar, he has thousands of eyes. I ma 1000 oczu. He said, your Brahma and this have just 10 eyes, Shiva and Brahma, 2 in every face. But Vishnu had thousands of eyes. He has thousands of feet. I tutaj widzisz, twój Brahma czy Shiva mają po 10 oczu, po 5 twarzy, a Krishna ma 1000 oczu, po 1000 twarzy. He said, and my Bhagwan, Vishnu, has thousands of mouth. I mój Bhagavan Vishnu ma 1000 ust. Your Brahma and Shiva, whom you call Bhagwan, they have only 5 mouth. A twoi Brahma, Shiva, tu zwierz Bhagavanami, oni mają tylko po 5 ust, 5 ust. So Hiranyakashipu became angry. He said, where is he? You are speaking, where is he? Where is Vishnu? I to rozłościło Hiranyakashipu i zwrócił się do Prabhupada, no gdzie jest ten twój Wisznu? Gdzie on jest? So Prahlad said, in my mind. I Prabhupada powiedział, w moim umyśle. He said, so bring him out. I want to see him. Hiranyakashipu powiedział, to go wydostań stamtąd, ja chcę go zobaczyć. Narad said, yes, yes. He was fueling Hiranyakashipu. He said, yes, yes, I will also see. I Narad tak jako wspomagał Hiranyakashipu. Tak, ja też chcę również zobaczyć. Vishnu, he, Narayan, he says. So, grandfather and the son, both were telling, were sitting and asking, waiting for him to come. I właśnie Narad, dziadek i Hiranyakashipu, no tak czekali na pojawienie się. So Prahlad replied, he will not come out like this. I Prabhupada powiedział, no on tak sobie to nie przyjdzie. He said, when
he want to give his darshan, only then he will come. I przyjdzie jedynie wtedy, kiedy będzie chciał dać darshan. It is his desire, not your desire. To musi być jego pragnienie, a nie wasze. And if you want that he will have such a desire that he will show himself to you, then you should chant. I jeżeli chcecie, żeby on miał to pragnienie, żeby się pojawić, to musicie intonować. You should chant japa. Musicie intonować żaby. Hiranyakashipu become even more angry. I wtedy to jeszcze bardziej rozgniewało też. So he said, look, when I offer something to Brahma or to Shiva, they come here and they take the offering. Popatrz, no, kiedy ja cokolwiek ofiarowuję Brahmie albo Siwie, to oni tu osobiście przechodzą i to przyjmują. He said, my Bhagavan comes and take the worship, take the offering. Where is, when you offer, how Vishnu is taking the offering? Widzisz, no tutaj moi Bhagavanowie, jak ja im coś ofiaruję, oni przechodzą i zabierają to sobie. A jak to jest swoim Wisznu, jak ty mu coś ofiarujesz? He said, yes, he takes also. I Pan odpowiedział, no tak, on również zabiera. He says, so then invite him right now. No to księciatka się powiedział, no to zapraszaj go tutaj od razu. He said, Vishnu is very busy. He is very, very busy. He is not, just going to come because you are calling him. I Pan powiedział, no wiesz, no Wisznu jest bardzo zajęty, on tak nie przyjdzie po prostu dlatego, że ty go tutaj wołasz. Vishnu is sarvavyapi, sarvantaryami. I Wisznu jest sługą, jak i antrajami. So then Hiranyakashipu become even angry and he looked at the pillar. He said, look, this pillar I constructed by Nama Smaranam. I was doing Panch Akshari and Asht Akshari. Means I was chanting 5 words mantra and 8 months mantra continuously when I was constructing this temple, this pillar. No i mówi, to tak jeszcze bardziej rozgościło Hiranyakashipu i pokazał wtedy właśnie tą kolumnę. Mówi, popatrz, to jest ta kolumna. Ja ją zbudowałem przy pomocy namasmaran, czyli intonowania 5 imion i 8 imion. Yeah, so there is like Pianchakshari and 8. So there is 5 word mantra and 8 word mantra. So by that he used to worship Brahma and Shiva. No i to był sposób, kiedy on taką 5-słowną mantrę i 5-wyrazową i 8-wyrazową mantrą czcił Brahmę i Siwę. W ten sposób budował między innymi tą kolumnę. So he said, now you tell me just yes or no. Is there Vishnu here or not? I teraz tak odpowiedz prosto, tak lub nie. W tej kolumnie jest Wisznu, czy go nie ma? Now, actually, by this incident, we can also see how Nrisimhadev is God, because he is Antaryami. He is Sarvavyapi. He is everywhere. I tutaj z tego też możemy widzieć, w jaki sposób Nrisimhadev jest Bogiem. Że on jest Sarvayampi, czyli że on jest wszędzie. Because you can see that Hiranyakashipu could have pointed anywhere. I widzimy, że Hiranyakashipu mógł wskazać cokolwiek. And Mahavishnu, so Vishnu said, I will be ready, whenever the child will be attacked, I will be ready to protect him. So Vishnu was present everywhere. So anywhere where there will be a need, he would come out from that place. I ponieważ tam, kiedy Naradu u Wisznu powiedział mu, że kiedykolwiek to dziecko będzie zaatakowane, on się pojawi, więc no to właśnie przez to, że Wisznu jest wszędzie, to może pojawić się wszędzie. Because Hiranyakashipu had a free will. He could choose any place. I ponieważ Hiranyakashipu ma wolną wolę, więc mógł wybrać cokolwiek. And
that proves that Nrsimhadev is Bhagwan, because only Bhagwan can have full energy that he could, control all the place and situations. I to dowodzi, że Nityananda jest właśnie Bhagawanem, ponieważ to Bhagawan może kontrolować przez całą czasoprzestrzeń i pojawić się gdziekolwiek. So now he pointed towards the pillar, and Narsimha Prahlad said, yes, he is there. So, and Nrsimhadev came out. I wtedy właśnie Pan odpowiedział na to pytanie Hiranyakashipu, tak. I wtedy się pojawił właśnie Nrisimhadev. And when he came out, Narad, who was asking, oh, I will see, was the first one to disappear from the scene. A i Narad, który również tak się domagał, że on też chce zobaczyć, to był pierwszy, który po prostu uciekł z tamtego miejsca. So he ran away. And also Brahma. I również Brahma. Brahmaji had Vedas in his hand, and he, throw the Veda, and he also ran away. Więc Brahma trzyma Vedy z sobą, więc on po prostu uciekł, po prostu też uciekł. Yeah, so they were among the first persons who leave the place when Nrsimhadev came. He was so ferociously looking. I to właśnie to były te dwie osoby, które tak opuściły od razu to miejsce, ponieważ pan Shiga był taką ognistą formę miał, taką rozgniewany. So now what happens is, like these Vedas, when they fall away, so Asuras, demons could have got these, but Mother Earth, hand it over to Nrsimhadev. I So when the Vedas fell from the hand of Brahma, they could also be taken by the demons. Yeah, but Mother Earth, she took the Vedas and handed to Nrsimhadev. Okej, bo Brahma uciekając, zgubił Wedy, nie? I te Wedy mogły być wtedy przejęte przez demony, ale na szczęście Matka Ziemia przejęła Wedy i oddała je Nrisimhadevi. So now the thing is that Brahma, he had no Vedas with him. So Brahma sat in tapasya. I ponieważ właśnie Brahma zrealizował to, że nie ma ze sobą Wed, to wtedy usiadł i zaczął robić tapasy. Just like you, right? When you have no money, what you do? You come to the temple and sit in front of the deities, right? To tak jak my, jak nie mamy pieniędzy, no to co robimy? Przechodzimy przed bóstwa i medytujemy. Why? Because your life depends on money. I dlaczego tak? No ponieważ nasze życie zależy od pieniędzy. You need money to run your life. Potrzebujecie pieniędzy, aby toczyć swoje życie. In the same way, Brahma needs Vedas to run the Srishti. Więc podobnie z Brahmą, Brahma potrzebuje Ved. So then he was doing tapa on Nrsimhadev, and Nrsimhadev appeared and he gave his darshan. No więc wtedy właśnie Brahma zaczął medytować o Panu Nrisimhadewie i Pan Nrisimhadev dał mu swój darshan. And Brahma then asked for the Veda. I wtedy Brahma poprosił o Vedy. What do you think? Nrsimhadev would give the Vedas or not? Co myślicie, czy Nrisimhadev da mu te Vedy, czy nie? What do you think? Co myślicie? Rather yes. What, Prabhuji?
That's probably he will give. He gave? Okay. So let's say there is a businessman. Powiedzmy, że jest jakiś biznesmen And he appoint one worker. i wyznaczył jednego pracownika And the worker misplaced the file. i ten pracownik zgubił pliki. Actually, not misplaced. He lost the file even. No właśnie, nie tam, że je umieścił, tylko że po prostu zgubił. What do you think? The businessman should trust the employee again to give him the file? Co myślicie, że ten biznesmen powinien, że tak powiem, zawierzyć temu pracownikowi jeszcze raz? Will you do this? Żeby byście to zrobili? If you are running a company and you have an employee who lose very important file and he's asking again, will you give him again? Jeżeli prowadzicie firmę i jakiś wasz pracownik zgubi jakieś ważne pliki, to czy dacie mu jeszcze jakąś odpowiedzialność? Forget about the file. If someone will lose your karta pobitu, your residence card. No, powiedzmy, że A? to nie plik, tylko właśnie karta pobytu. Co wtedy? What you will do? Co wtedy zrobicie? Fire. Yes, you will not give him, right? So the same thing that so he didn't give Nrisimhadev didn't give Brahma No podobnie the Vedas. no nie oddał mu tych Ved. So now Brahma is a devotee. A teraz Brahma jest wielbicielem. He need Vedas to continue his service. Potrzebuje Ved, aby kontynuować swoją służbę. So what you do when you are in a problem? No co robicie, jak macie problem? When a devotee is in a problem, what he do? Jeżeli wielbiciel ma problem, to co robi? So he chants Hare Krishna. I mean, when even you are not in problem, you cannot chant Hare Krishna. He asking I'm asking practical answer. Don't give me theoretical answers. He asking for help or support from other devotees. Oh, yes. And who is the devotee to whom Brahmaji can ask help? Brahmaji is a very senior devotee. Brahmanji jest takim dosyć wielbicielem, seniorem tak naprawdę. Także dla kogo, takiego wielbiciela może zwrócić o pomoc? So whom he will ask? Shivaji. Oh, Shivji? Prahlad is a small child in front of Brahma. Jest moim dzieckiem, po mojego braku. Vishnu? Vishnu is not a devotee, he is a god. So he asked the senior devotee. So who is senior to Brahma? Is Lakshmi Devi. Zapytał się starszego wielbiciela, kto jest starszym wielbicielem, to jest dokładnie Lakshmi Devi. And why Lakshmi Devi, not Shiva? I dlaczego Lakshmi Devi, a nie Shiva? Because Nrisimhadev will listen to Lakshmi Devi, not to Shiva. Ponieważ Shiva nie będzie słuchał Shiva, tylko Lakshmi. So a husband listen to the wife easily. And she is a devotee. So what happened? Lakshmi ji also sat on a tapa. So she also started doing tapa on Nrisimhadev. I Lakshmi również zaczęła medytować o Nrisimhadevi. So now Nrisimhadev came and he said, "Oh, why you are doing this tapa? What you will like to get?" I pojawił się pan Nrisimhadevi i zapytał się jej, po co ty robisz tę medytację, co ty ode mnie chcesz? She says that, I want that you will give Brahma the Veda. A wiesz, chciałabym, żebyś oddał Vedy Brahmie. So
he says, well, I can, he's my child, he's our child. No wiesz, no on jest naszym dzieckiem. He said, and why I will not give him the Vedas? Ja nie dam mu, nie oddam mu tych wet. He said, but I want one thing before. Ale zanim mu to oddam, czy mógłbym mu Eh, oddać, to jedną rzecz bym chciał. He said that he should come and explain why he dropped the Vedas. Że powinien tutaj przyjść i powiedzieć, albo tłumaczyć się, dlaczego puścił te weny. Hmm? He ran away. Why he throw and ran away? Dlaczego tak wyrzucił, upuścił je i uciekł. I want to be sure that he's eligible. Ja chcę tak sprawdzić, że on się nadaje do tego, żeby tam. So that's why I'm curious to hear explanation why Brahma did that. Dlatego chcę posłuchać wyjaśnienia, dlaczego Brahma tak postąpił, a nie inaczej. After hearing, I will give him. No, jeżeli to da mi tę odpowiedź, no to mu przekażę tę. So Lakshmi, she understood that Nrisimhadev, he is planning to kill Brahma. I ja się zrozumiała, że Nrisimhadev planuje zabić Brahmę. Because Brahma was the main helper of Hiranyakashipu because he granted this boon to him. So Narasimha, he want to punish also Brahma. Ponieważ Brahma był pomocnikiem jakby do Hiranyakashipu, bo dał mu to błogosławieństwo i dlatego chciał ukarać również Brahmę za to. So he said, so Brahmaji. So she said, okay, because why she said Brahma will come and give the answer. No więc Lakshmi powiedziała, że okej, dobra, to ona przekaże to Brahmie i Brahma przyjdzie i da odpowiedź. Why Lakshmi is helping so much? Because Brahma told that mother, please help me, please help me. No i dlaczego Lakshmi tak się na to zgodziła? No bo Brahma ją prosił, matko, proszę pomóż mi. Yeah, so she said, but you will listen to Brahma, but you will not tell one word to him. I Lakshmi postawiła jej na jeden warunek, że okej, Brahma przyjdzie, będzie dawał swoją odpowiedź, ale nie będziesz przerywał, nie powiesz żadnego słowa, kiedy będzie to odpowiedział. Nrisimhadev said, okay, your words are final for me. I will listen to him and I will not tell anything. Okej, dobra. Nityananda się zgodził, powiedział, okej, dobra, będę go słuchał i nie powiem ani jednego słowa. But Nrisimhadev said, I want answer from his mouth, not yours. This you should make sure. You will not speak, yeah? Ale ja z kolei chcę odpowiedzi usłyszeć z jego ust. Ty też się nie będziesz mi odzywał. Jak lepszy. She said, okay. I ona mu powiedziała, dobra. So after that, Lakshmi and Brahmaji, they had a Zoom call. No więc, no... Video call they had. Lakshmi and Brahma. A inaczej Brahma mieli rozmowę następnej. So she said that Brahma, look, when you will come, you should do pradakshana. So go around the Lord and then wash his feet, put your head at his feet, take this water, put at your, head, and then, surrender. So she explained him. I Lakshmi wyjaśniła Brahmie, że powinieneś przyjść, sam okrążyć, tak jak do ojca, złożyć
oddać szacunek, czyli pokrążyć trzykrotnie Nrisimhadevę, złożyć pokłon, przyjąć tam wodę, odnieść stopy, no ogólnie uważać. Now, Brahmaji came and he did exactly the same things. I przyszedł Brahma i uczynił to, o co matka go prosiła. Because one who has taken surrender of Lord, should not be punished. Yeah, so that's the reason why Lakshmi told Brahmaji. No bo jeżeli tak czynisz swoje Panu, no to generalnie nie będziesz, jest szansa, że nie będziesz ukarany. And actually, who takes Sharanagati of the Lord, he get blessing from the Lord. I ktoś, kto ofiarowuje sobie Panu, to tak naprawdę dostaje jego błogosławieństwo. So now, which blessing? So Brahma, Brahma said, please give me blessing, I surrender to you. No i Brahma tak wtedy powiedział, nie, że proszę o błogosławienie, no ja się sobie porządkowuję. He said, which blessing you need, Nrisimhadev? Brahma said, Ved, the blessing in the form of the Veda. I że no, jakie błogosławieństwo wyściano, no mówi, no, że dostał Wedy, nie, ale to błogosławieństwo nie obejmuje Wedy. So Nrisimhadev said, but Vedas are always in your hand. I myślałem, że no, Wedy są zawsze w twojej ręce. Oh, this is the mistake I did. This, slip out from my hand. No i Brahma tak powiedział, no tak, to był mój błąd, no, się wysmyknęły z moich rąk. And then this mistake which I have done, please give me the strength that this will never happen. Please give me the blessing that this will never happen. I w takim razie pomogło całą mocą, że ta rzecz nie stanie się powtórnie, że miał siłę, żeby już tego nie powtórzyć. Till now I am punished. Please accept me. I ukaż mnie, ja to zaakceptuję. So Nrisimhadev look at Lakshmi at this time. I wtedy Nityananda spojrzał na Lakshmi. He said, so she have taught him full Zoom lesson. Fully trained Brahma came in front of me. So he understood that my wife have gave him the training before he came here. I wtedy Nityananda zrozumiał, że moja żona dała Brahmie pełny trening odnośnie tego, jak ma się zachować, przychodząc tutaj na darshan. Nrisimhadev is looking at Lakshmi and he understood everything. So he said, okay, I will give Veda. Out of 4, he gave 2 Vedas to Brahma. Aha, i tak patrzysz na Lakshmi, no tutaj zrozumiał, o co chodzi i powiedział, okej, dam ci te Vedy, ale dam ci tylko 2. Now he said, but I should also give a warning. Ale również powiem dla ci ostrzeżenie. So he said, if something again happens, a mistake like this, whom I should punish? A jeżeli zdarzy się coś takiego jeszcze raz, kogo mam wtedy ukarać? And he said, to mother or to son? Matkę czy syna? So he said, who is going to give me surety? Who is going to give? Kto mi to daje, kto mi to zapewnie, kto mi to da zapewnienie, kogo tej ofercie. Nrisimhadev look at the Lakshmi or the mother of, and he said that, oh, I don't like giving. I'm just giving these Vedas just for your face to Brahma, but I don't like, him to take control of Vedas. To znaczyło, że właśnie, że tutaj daje te Wedy Brahmie, ale nie podoba mi się to, żeby on sprawą jakby na nim pierwszym. So Nrsimha Bhagwan, Brahma said, oh, Nrsimha Bhagwan is angry on me. And he realized this, that,
when the way he looked at Mahalakshmi. I widząc to, Brahma, widząc to, w jaki sposób Nrisimhadev patrzy na Lakshmi, Brahma zrealizował, że pan Nrisimhadev jest na niego po prostu zły. And he said to Nrsimhadev, he said, "My dear Lord, if I did something wrong, please punish me. Don't say any word to my mother." I Brahma powiedział, drogi panie Nrisimhadevo, jeżeli ja zawiniłem, to proszę ukaż mnie, a nie przelewaj tej swojej złości na moją matkę. Nrsimhadev then replied, he says, "So don't do anything wrong. I will not say anything to your mother." Simple as that. Nrisimhadev odpowiedział, no to nie rób takiej głupiej rzeczy, wtedy ja nie będę wtedy się tutaj, no, jak gdyby złością na swoją matkę. So Brahma said, "Oh, so please, I will not do anything wrong like this. This blessing you should give me." No, ale ja nie zrobiłem w tym przypadku raz nic takiego złego, więc tu powinieneś mnie pobłogosławić. Oh, okay, what I should give you? Brahma replied, "One more Veda." I to co ci powinien dać? No, a Brahma powiedział, o jeszcze jedno wedę. Veda Triye Prapajuka. This is one of the name of Nrsimhadev. So those who worship Nrsimhadev, they should know this. Now Atharva Ved is still in the hand of Nrsimhadev. Więc wciąż ta jedna weda pozostawała w rękach Nrisimhadeva. And this he didn't give to Brahma. I tej właśnie ostatniej czwartej nie dał. That's why we worship Mallol Nrsimha. Lol means very dear. Dlaczego nie Malola Nrisimha? Malola Nrisimha. Malol jest drogi, bardzo drogi. Aha. Dlatego... So, lol. So you translate it, Prabhu? I'm trying. Okay. Dlatego pan sięga go lol sięga, tak? No, Mallol Nrsimha. So Nrsimha and Lakshmi are together, and that form, Lakshmi is sitting on the lap of the Nrsimha. It's called Mallol Nrsimha. Aha, i to jest ta forma właśnie, kiedy Lakshmi siedzi na kolanach Nrisimhadevy, jest właśnie nazywana Mallol Nrsimha. So lol is a word originally used by Krishna. So Krishna is called Satyabhama Lola. To słowo lol jest często używane w odniesieniu do Kryszny, że Krishna jest nazywany Bhama Lola. Bhama. So originally he is called Rukmani Pati. He is the husband of Rukmani. No tak, pierwotnie nazywany Madhupati, czyli mężem Rukmini. But he is called Bhama Lola, Satyabhama Lola. Yeah. Lola means, so when you call Patni, yeah, there is sort of, for Rukmani, there is a responsibility which Krishna has, right? When he accepts him as a wife. But when we call Bhama Lola, so Bhama Lola in this context means careless, right? So Pyari, very dear servant, right? Of Krishna. Do you understand, Prabhu, now? I'm trying. It's complicated, but okay. So I can break it down easily. Look, there are one, like in Polish, you have degree of relation, kolega, przyjaciel. These are two different words, right? Sure. The same thing here is, you can say Patni, which means wife. So Krishna's Patni is Rukmani. Yeah, so this is one relation. And the Krishna relation with Satyabhama also is his wife.
but the word Lola used. Lola means very dear. Yeah, so the degree of relationship is even more closer. Now you understand, Prabhu? Jest. Okay. No to jest kwestia relacji. Tak jak mowa, że jak mamy Rukmini z żoną Kryszny, ale Kryszna zwraca się do Rukmini jako płatnicz, czy jako żona. Jest to bardziej taka funkcja, prawda? Natomiast bardziej tak zasadnicza. Natomiast Satyawama jest również żoną, ale do niej się zwraca Lola. To znaczy, to oznacza moja droga. Więc ta relacja jest bardziej intymna, Yeah. bardziej bliska. Yeah. So Nrsimhadev, why I'm telling you this, because you can see how by the help of Lakshmi ji, even Brahma was forgiven by Nrsimhadev for his big mistake. To mówimy o tym, bo to właśnie chodzi o tą relację Lakshmi i Nishinga, gdzie właśnie poprzez tą mediację Lakshmi Brahma właśnie mógł odzyskać te. And this pastime of Nrsimhadev appears in every yuga. So they are eternal pastime. I ta rozrywka Nityanandedy pojawia się, czy występuje w każdej judze, więc jest to wieczna rozrywka. So there is not like this that in every pastime he comes from the pillar and tear the body of Hiranyakashipu and take his intestine, put on his neck. No, not always he does like that. I nie w każdej judze jest tak, że po prostu ta forma tej rozrywki się powtarza, że wychodzi z kolumny i rozrywa ciało Hiranyakashipu. Nie, w każdej judze to może wyglądać różnie. Yeah, sometime he comes and he just slap Hiranyakashipu, and in one slap Hiranyakashipu is dead. Czasami po prostu pojawia się i tak uderza po prostu Hiranyakashipu i Hiranyakashipu pada. It are below Narasimha, like male cat, and Hiranyakashipu is like mouse. No i tak bawi się z Hiranyakashipu jak kot z myszą. Yeah, but male cat, not female cat. Samiec. Kot samiec. Aha. Jak kot z myszą, w sensie no kot, nie kotka, a kot. Yeah, so have you seen like male cat, when he is killing the rat, he will not kill at once. He will kill him a bit, let him run, then catch him again, then kill him a bit more, then let him run. So he let him run in installment, and then he kill. So he enjoy killing like that. To ta zabawa właśnie kota z myszą właśnie do tego zależy. Jak kot zabija mysza czy szczurę, że to nie zabija go tak od razu, tylko trochę go przydusza, puszcza, łapie z powrotem, znowu go coś tam podłamsi, no i ta zabawa trwa chwilę. So this pastime is very, very elaborate pastime of the Lord. Więc ta rozrywka Nityanandedy jest taką bardzo rozległą i wyszukaną rozrywką. Once Prahlad asked Nrsimhadev, how it appeared that I got so much devotion to you, Lord. I kiedyś Prahlad zapytał Nityanandedy, jak to się stało, że ja mam dla ciebie tyle oddania. So Nrsimhadev said, actually you didn't did something special in your past life. You was a Brahmin, but you was not a devotee. I Nityananda powiedział, no tak naprawdę to nic tak nie zrobiłeś, bo w poprzednim życiu byłeś Brahminem, a nie byłeś moim wielbicielem. And even not a very good Brahmin you were. Po prostu byłeś dobrym Brahminem. Your name was Soma Sharma. Takie było. And one day you wanted to meet a girl, like, so you decided to meet in a alone place, and it happens like there was a Nrsimha temple where you thought, oh, this is
lonely place, so we can meet there. I pewnego dnia po prostu zapragnąłeś się no, jeszcze raz ze mną spotkać. Byliśmy wtedy właśnie, czy byłeś tam wtedy Nrisimhadewy? Spotkać jakąś dziewczynę, ale to właśnie było lubię spotkać dziewczynę. Prawda. Prawda? A, To się nie było. okej. Nawet, że prawda chciałbym w poprzednim życiu. Udało się na spotkanie z dziewczyną swoją, ale no tak wyszło, że akurat to spotkanie mieli w świątyni Nrisimhadewy. Because it was not, he was not aware it's Nrsimhadev temple, it was just an empty place for him, you know. No, on nie był świadomy w ogóle tego, że to jest świątynia, po prostu no było fajne miejsce. So, but when he came there, so he was waiting, and it was, old temple, not taken care of. So it was dirty. So he started to clean. He said, "How I can, meet her in this dusty place?" So he started to clean the place and wash it. No i on tutaj przyszedł tam na miejsce do tej świątyni, no to była stara i zaburzona świątynia, więc no nie było zbyt tam elegancko, And, więc zaczął tam sprzątać, porządkować. and the girlfriend, this lady with whom he wanted to meet, she got struck somewhere, so she didn't came. But anyways, this Som Sharma, he cleaned the full temple, and it was Narsimha Chaturdashi that day. Aha. No i on sprzątał tą świątynię, akurat tak się zdarzyło, że to było Nityananda Chaturdashi, a ta dziewczyna w sumie no, nie pojawiła się. So then, because of that, Narsimha, they became very pleased that, oh, he cleans such nice the temple. He was not eating full day. He was cleaning. Oh, so Narsimha Dev gave him devotion. So he became a devotee, and he regularly start to come to hear Narsimha Dev's katha and perform devotional activities. I wtedy właśnie pan Nityananda docenił tą jego służbę, że on po prostu tą świątynię całą posprzątał, pościł cały dzień, no i obdarzył wtedy w zamian go taką no, oddaniem. I od tego czasu on zaczął studiować właśnie rozrywki pana Nityanandedy i został wielbicielem. But when he became devotee, also close to his house, there were some people who will always do party and disturb him when he will be chanting the Lord's name. No, ale wtedy, kiedy on no, został, to no, mieszkał tam, gdzie poprzednio, a no niestety dookoła no, to była taka imprezownia i no, oni go tam no, przeszkadzali mu, kiedy on po prostu próbował no, mantrować i angażować się w jakieś czynności. And one day they came outside his home and started partying there. And he was saying, "Oh, you are doing such a devotion, chanting. Come out, enjoy with us, listen to the music. This is life. What you are doing sitting in home?" I pewnego dnia po prostu oni tam przyszli do niego i próbowali go po prostu wyciągnąć na imprezę, prawda? Co to, że siedział, jakieś mantry powtarzał, chodź, zabawimy się, życie jest po to, żeby się bawić. So he becomes so disturbed. He says, "What type of demons they are?" No i wtedy to go bardzo tak zaniepokoiło, tak poczuł się, no co to za po prostu demony go tutaj prześladują. And actually, it was the last moment of his life. So what he remembered was these type of people. A i to akurat się zdarzyło w momencie, kiedy to już były ostatnie chwile jego życia. Podówczas no i dlatego to, co zapamiętał, to byli tacy ludzie, którzy go So niepokoili. Krishna says, "Ye yatha mam prapadyante or antakale cha mamekam." Yeah, sorry, antakale. So he said, "What you remember at last time, that you will get." So now there is a complicated situation because Som Sharma, he was doing bhakti, but at the time of the death, he remembered these demons also around him. A jak już są mówili, że cokolwiek się pamięta w chwili śmierci, to w takim samym umysłu się narodzimy, prawda? Więc tutaj no, był jakiś tam kłopot, no bo on był wielbicielem, co prawda, ale no akurat zdarzyło się, że w tym ostatnich chwilach no, pamiętał o tych demonach. And on the other hand side,
Hiranyakashipu, he started doing his meditation. A z drugiej strony Hiranyakashipu zaczął robić swoje medytacje. So Narad Muni and Parvat Muni, they said, oh, he's such a big demon, and if he will succeed in his meditation, that will be a big problem. So they both changed their form in a form of a bird and sat on a tree under which Hiranyakashipu was doing his penances. Narad Muni Janku? Parvat Muni. Okej, i wtedy jak to Narad Muni i Parvata Muni zobaczyli Hiranyakashipu medytującego w ten sposób, no to oczywiście zaniepokojeni i przybrali formę ptaków i tak zaczęli obserwować tą medytację Hiranyakashipu. So then they start to say, oh, Hari is so nice, Hari is so great, Hari's devotion is the best thing. And this Hiranyakashipu, the demon, they cannot tolerate the glories of the Lord. I tam będąc na tym drzewie nieopodal Hiranyakashipu, i tak można powiedzieć, wyśpiewywali takie chwały Pana Hari, mówiąc, że tam ćwierkając, że Pan Hari jest wielki i Pan Hari jest takim wspaniałym Panem. I w ten sposób Hiranyakashipu, chcąc nie chcąc, też słuchał o Panu Hari. Oh, they said, oh, Lord is so sweet. And Hiranyakashipu says, sweet. Where is this, stone? I should hit these two birds. They are disturbing me, saying all these useless things. I Hiranyakashipu trochę się, jednak mimo wszystko zaniepokoił, że o czym ten taki to co chwały Pana Hari tutaj, co mu tu przeszkadzają w jego medytacji i zaczął szukać jakiegoś kamienia, żeby przepłoszyć. So he woke up and he said, they destroyed all my meditation. And then Parvat Muni and Narad Muni saw that he is going to come after them. So they run away. They say, okay, our work is done. His meditation is disturbed today. Let's fly away fast. I Parvata Muni i Narad Muni zauważyli, że tutaj już wchodzili mocno Hiranyakashipu i odfrunęli, prawda? Okej, na dzisiaj wystarczy, robota wykonana, medytacja Hiranyakashipu została przerwana. So he went, but now his mind was fully disturbed. So the Hiranyakashipu went home. Ale ponieważ umysł Hiranyakashipu był już taki zaniepokojony, więc stwierdził, że już nie ma co medytować i wrócił do domu. And he was very angry. So his wife asked what happened. He said, I'm very, very upset. Just, don't talk to me. I wrócił taki rozgniewany do domu, i żona była zainteresowana, co się stało, a on mówi, nie rozmawiaj ze mną, jestem bardzo... And full throughout, his mind, he was just listening all these things which the birds were speaking, Hari, Hari. And he said, how they disturbed my mind and all these words of Narad Muni, that Hari is great, Hari is sweet. These were all the time going in his mind. I chcąc nie chcąc medytował Panu Hari, bo ciągle go właśnie wkurzała ta sytuacja, że te ptaki przyleciały i właśnie glorifikowały Pana Hari i ciągle o tym tak rozmyślał, więc... And it becomes almost night. I nadeszła prawie noc. And as Prabhupada said that demoniac or people, what they like, they like sex in the night. I wtedy, co Prabhupada mówił, że ludzie o demonicznych skłonnościach lubią, kiedy uprawiać seks, kiedy zapada So he went to do sex with his wife, and but at that time, the word this Hari is great, Hari is sweet, this was going in his consciousness. Więc udał się do swojej małżonki i tam zaczął uprawiać z nią seks, ale ciągle w głowie chodziło mu te słowa o Panu Hari, krążyły w jego świadomości. So unconsciously, the Garbhadan sanskar was getting done.
And what was the consciousness of Hiranyakashipu? God conscious. He was remembering God all the time. No i wtedy właśnie w tym momencie poczęcia o czym medytował księga Shipu? No właśnie o tym opanuchaniu. Yeah. So that's how, the the exchange of Hiranyakashipu put the seed in the womb of Kadayu, Kyadu, yeah, the mother of Prahlad. And that's how Prahlad was born in the family of Hiranyakashipu. No i w ten sposób właśnie został poczęty program Maharaj w łonie Kajadu właśnie na świadomość opanuchania właśnie. Yeah, so there. Sorry, Prabhu, please continue. No, I was actually excited. So there are Nrsimha Tapni Upanishad, Nrsimha Puran, and many Vedic literatures which you can read to get understanding about Nrsimhadev and even about his disciples as well. So there is Nrsimha Tapni Upanishad, Nrsimha Puran, and you can read to get more understanding about Nrsimhadev. To jest Nrsimha Upanishad, Nrsimha Purana, tak, który możemy więcej jak gdyby dowiedzieć się o właśnie Nrsimhadewie. For example, you can see when we say sing this Tava Kara Kamalavare, right? So Kamala means lotus, right? So then you can remember about disciple of Nrsimhadev, right? Who walked on the lotuses to reach to Nrsimhadev. So I don't know if you got it. I'm saying that when you read these literatures, when you study them, then when you are singing prayers to Nrsimhadev and there is a line like Tavakara Kamala Vare. So Kamala means lotus, flower. So by that time, you can also remember the disciples of Nrsimhadev. And one such disciple was who walked on the lotuses which were created by Nrsimhadev. Do you understand, Prabhu? Hari Bol. While you are singing the you can remember the devotees of Lord Vishnu who walk on the lotuses to reach Lord Vishnu. Walk on the lotuses. That's really walk. Okay, let me tell you. So there was a devotee. Okay, maybe you don't know. That's why it's difficult for you. So there are many devotees of Nrsimhadev, not only Prahlad. Jest wielu wielbicieli Pana Nrsimhadewy, nie tylko Prahlad. So there was Padmapad. He was disciple of Shankaracharya, for example. Padmapad. Yeah, he was a disciple of Shankaracharya. To uczeń Shankaracharya. So what happened? He left the ashram and he went to the forest. Why? Because he wanted a lonely place to meditate. Because in the ashram, a lot of noise and things are happening. So he said, I need a place which is a bit quiet. So he went to a forest where there was a broken Nrsimha temple. No i on w pewnym momencie po prostu opuścił ashram, bo miłość do lasu, bo trzeba mieć trochę dużego spokojnego miejsca na swoją medytację. No i tam znalazł opuszczoną świątynię Pana Nrsimhadewy. Just like, sometimes we Hare Krishna people, right? What we say, not go to temple, sit in the home, and we will chant very nicely. And what happens? Then you go to sleep very nicely.
No, i czasami, tak jak zależy, że no, nie chce nam przyjść do świątyni, że zostaniemy sobie w domu i będziemy sobie trenować. No i co się zdarza, że zasypiam. So what happened? But Padmapad didn't went to sleep. So he wanted to meditate on Nrsimhadev. But at that place came a hunter. A, no i on tam w tym lesie poszedł medytować o Panu Nrisimhadewie, no, ale tam się zdarzyło tak, że w tym miejscu też pojawił się ten myśli. Yeah. So he said, "Oh, why are you sitting here?" He said, "Oh, again some disturbance come." I ten myśliwy go zapytał, no dlaczego tutaj siedzisz w tym lesie? A pan no, znowu się stwierdził, no znowu jakiś przeszkadzaje. He said, I'm." So he was wanted to answer very fast. He said, "Well, I'm sitting here because I'm searching for a half man and half man, half lion and half man type of a person." And he said, "Half lion and half man." The hunter was very shocked. No ale okej, dobra, chciałem sobie tego myśliwego, więc powiedział mu, że szybko mu odpowie i powiedział, no ja tu jestem w tym lesie, no bo szukam pół człowieka, pół lwa. No i myśliwy się zdziwił. Pół człowieka, pół lwa? Jak? He said, "Such type of person exists in this forest?" He said, "Yes, yes, it exists." Że takie stworzenie w ogóle istnieje w tym lesie? Tak, tak, istnieje. He said, "Oh, so I will help you to find, and if I will not find him, I will kill myself." No to myśliwy się zaoferował, że no ja ci pomogę go poszukać, a jak go nie znajdę, no to przecież sam zabiję. So the hunter started searching. He searched full forest six times, one place. I no, myśliwy tak się zaangażował, że 6-krotnie aż przeszukał cały las. And he couldn't find. So he had a hunter has always a rope. So he tied the rope to the tree and he wanted to commit suicide because that's what he gave he took the pledge that if he will not find, he will kill himself. No więc no tak nie mógł w to uwierzyć, że no, nie może znaleźć, no ale no, miał linę ze sobą, bo myśliwy zawsze nie mają. Więc przywiązał się do drzewa i trzeba popełnić samobójstwo, no bo przyjął to zobowiązanie, że jak nie znajdzie, no to też zaszczeli. So at that time, what happened? Nrsimhadev came. I co w tym momencie się stało? No pojawił się Pan Nrisimhadev. He said, "Oh, are you looking for me?" I o, co, Pan mnie szukasz? Oh, he was surprised. First he thought some lion came. He said, "But how a lion can speak in such a beautiful voice and I, grave voice?" I myśliwy właśnie tak się zdziwił, no o, jakiś lew przyszedł, ale jak lew może mówić? I to takim jeszcze pięknym głosem. He said, "Yes, yes, sir. I was looking for you." Tak więc potwierdził, no tak, tak, szukałem cię. He said, "So here I am, standing in front of you." Pan Nrisimhadev powiedział, no to oto jestem, tu stoję. Oh, so he said, so before I will lose you, so he took the rope from the tree and tie in the neck of the Nrsimhadev. He says, "So now I will carry you back." No więc, no to jak już cię mam, to już nie mogę cię stracić, więc szybko rozwiązał tą linę, którą był przywiązany i przywiązał Pana Nrisimhadevę, żeby go zanieść tam. So he's walking with one hand of a rope in his hand, and the circle or the rope around the neck of the Nrsimhadev, and he come in front of Padmapad. No i właśnie przywiązał sobie linę do swojej dłoni, drugi koniec na szyi Nrisimhadevy, no i tak maszerując przyszli tam do miejsca, w którym był ten Pan Narod. So Padmapad, he said, "Oh, I came." He said, "Again, this person came to disturb me." He said, "Why you came?" I ten myśliwy już tam z daleka zaczął wołać do pana. No jestem, przyszedłem, właśnie wróciłem. A So, pana znowu została osoba, po co wróciłeś?
So he said, oh, because you were sitting here and searching, I found this person. He's here with me. No, ponieważ wróciłem, no bo ty szukałeś tej osoby tutaj cały czas, a ja mi się udało znaleźć, no i tutaj ją przyprowadziłem. He said, where? A pana, no a gdzie? He said, here, he's standing next to me. Can't you see? Such tall person. No tutaj, no jest tutaj za mną, no co, nie widzisz? Taka wysoka osoba. And he said, half and exactly half man and half lion. He is. No i no dokładnie jest to pół człowiek, pół lew, no tak jak chciałeś. So then Padmapad said, I don't see anyone what he's speaking about. Pan powiedział, no ja nikogo nie widzę, no o czym ten musi wygada? A nic nie ma. But then Padmapad saw that, the rope is hanging in the air. Ale wtedy tak zauważył, że no ta lina tak wisi w powietrzu. Oh, so Padmapad, and then Nrsimhadev spoke. Nrsimhadev said, Padmapad, you cannot see me, but I am here standing. I wtedy Nityananda przemówił do Padmana, no, że no, ty mnie nie widzisz, ale ja tutaj jestem. And he said, although he is not my devotee, but he had so much eagerness to see me, this hunter, that he was ready to give his life even for me. Więc ten myśliwy był tak zdeterminowany, żeby mnie zobaczyć, żeby mnie znaleźć i nawet tak zdecydował się oddać w tym celu swoje życie. Dlatego So this is called lollium. He said he has lollium. And Padmapad, you don't have this much lollium. That's why you cannot see me. I to się nazywa Lowliem. I on to ma, a ty tego nie masz, więc dlatego ty mnie nie możesz zobaczyć. And that's why you see we sing Itor Narsimho Partor Narsimho Yato Yato. So Nrsimhadev is inside, outside, and he's everywhere. So why you don't see it? Because you don't have lollium. I to w ten sposób się to też nazywa, bo tak śpiewamy, ja to no, że świat jest na zewnątrz i wewnątrz i jest wszędzie, a i tak jak to nie widzimy, no dlatego, że mamy właśnie tego Lowlia. So this is one disciple of Nrsimha. So then Padmapad did more. He became more serious in his devotional service, and then he become, he saw the Lord also. Więc po tym wydarzeniu Pan się bardziej jeszcze zaangażował, bardziej się szczerze w służbę oddania i w końcu mógł zobaczyć Pana. And there was another devotee of Nrsimhadev, which was Sunanda. He was a devotee and he sold everything and he joined the temple. I był jeszcze inny wielbiciel Pana Świętego, Sunanda, on sprzedał wszystko, co miał i przyłączył się do świątyni. So one day in his meditation, Nrsimhadev came. I pewnego dnia podczas jego medytacji przyszedł Nrsimhadev. So he said there is a Bhavnashini river nearby. So nearby is a river. Please go take bath there. When you will come out, a Brahmin will come. He will give you a diamond and you can put in your mouth and you can disappear and travel anywhere you want. A Nrsimhadev powiedział wtedy, że no, tam jest rzeka, tutaj gdzieś niedaleko płynie tam, żeby tam poszedł na tą rzekę, wziął kąpiel i że tam przyjdzie jakiś człowiek i da mu diament i on powinien diament włożyć sobie w usta i wtedy będzie mógł podróżować gdziekolwiek będzie chciał. And he will not be visible also. I będzie niewidzialny jednocześnie. Yeah. So and then Nrsimhadev says you should go to Kashi. I wtedy Krishna powiedział, że wtedy powinieneś udać się do Kashi. Yeah, so this Brahmin did everything. He took the bath and when he had diamond in his mouth, he disappeared and then Nrsimhadev say, now you should go to the Kashi. No i ten Brahmin tak zrobił, więc poszedł na tą rzekę, tam się wykąpał, spotkał tego
tego gościa, który tam ten diament, wziął ten diament w usta, no i udał się w swojej niewidzialnej do Kasi. He said, and in Kashi, Shankaracharya is right now having a debate with a Brahmin. And actually, this Brahmin is Vedvyas. And this debate is going from many days. No i tam w Kasi Shankaracharya rozmawia z pewnym Brahminem, no, ten Brahmin to był Bedariasa, i ta rozmowa trwa już wiele dni. So he said, go to Shankaracharya and tell in his ears that he is Vedvyas. So this debate have no sense. Więc tak, podejdź, jak będziesz tam na miejscu, podejdź do Shankaracharyi i na ucho mu tam szepnij, że tak naprawdę to on rozmawia z Bedariasem, więc ta dyskusja no, nie ma sensu. So Vedvyas heard this message and he said, oh, I'm sorry, this debate I'm doing with you. Please accept my humble obeisances, all the Vedas you compiled. And I just teach to those people who like to, lost themselves in the impersonalist concept, who like to be cheated. So I just preach to them. And he bowed down to Vyasadeva and finished the debate. No i Shankaracharya jak to usłyszał, ten szep, no to wtedy uznał to i pokłonił się przed Vyasadevą, że ty jesteś ten, który napisał Vedy, a ja tylko uczę, ja tylko, że tak powiem, nauczam tych, którzy chcą się wtopić w bezosłowego Brahmana, więc ja tutaj ofiaruję to pewien szacunek. So now Sunanda became a very dear disciple of Shankaracharya because that was also the prophecy which Nrisimhadeva made. I wtedy Vyasadeva Sunanda became a very dear disciple of Shankaracharya. Nrisimhadeva wtedy tam został takim wielbicielem czy uczniem Shankaracharyi, bo to było pragnieniem Shankaracharya. And also other disciples, they became very jealous. They say, well, we are senior. This Sunanda is just a new disciple, and what he knows. So they become envious. No i byli tam oczywiście inni uczniowie, którzy no, stali się zazdrośni, no bo co to my tutaj byliśmy starszymi uczniami, a przed jakiś nowy i o tracie łaski. So then now Shankaracharya came to know about this, and in order to prove why Sunanda is the favorite disciple, Shankaracharya one day did something special. I tego dnia no, Shankaracharya chciał im jakby udowodnić to, dlaczego ten Sunanda jest takim wyjątkowym uczniem, więc tego dnia założyła taką sytuację. So then Shankaracharya was taking bath in Ganges in one side, and Sunanda was taking bath on the other side of the Ganges. Więc z tego pewnego dnia Shankaracharya brał kąpiel na jednej stronie Gangesu, a po drugiej brał kąpiel Sunanda. And he said, Sunanda, Sunanda, from the other end of the Ganges. Oh, I have a very important service. Come right now. I Shankaracharya zawołał wtedy Sunanda, Sunanda, mam tu dla ciebie ważną służbę, chodź. So now if Sunanda would take, the normal route, it will take very long time to reach him. So what to do? Shankaracharya is calling him, come right now, instantly. Więc no, Sunanda zaczął się zastanawiać, no bo gdyby tak, będąc po drugiej stronie Gangesu, normalnie podróżując, czy tam gdzieś jakimś środkiem transportu przeprowadzić się przez Ganges, no jak to zrobić, to będzie zajęło czas, a Shankaracharya chciał, żeby on tutaj przybył jak najszybciej i to się od razu. So Sunanda started to say, so he started to say, chant Jai Nrisimhadeva, and started to run on the water. Aha, i wtedy Sunanda zaczął tak głośno intonować Jai Ganges, prowadzić matkę Gangę. And wherever he will put his foot,
a lotus, kamal, will appear. I zaczął biec po tym Gangesie, a tam, gdzie postawił stopę, pojawiały się kwiaty lotosu. So that's what I was saying. Tava kar kamalavare. Yeah, so you can see Kamal, how the devotees of the Nrsimhadev can even walk on the water and on the lotus flower. Hmm? Stąd się wzięło to właśnie, że to tak, słowo Kamala, patrząc, wygląda się na lewej, to oznacza lotos właśnie i to jest niejako tutaj też nawiązałem tej rozrywki, że możemy pamiętać o tej rozrywce. Yeah, so that's how he reached. So like that, Nrsimha, we can speak a lot about Nrsimhadev, but let's finish today's class. No i w ten sposób możemy tu długo rozmawiać o Panu Nrsimhadewie, ale na dzisiaj już skończymy. Before finishing, I have a question. So we say Nrsimhadev is everywhere. In this prayer, Itor Nrsimho, Partor Nrsimho. Ale przed końcem chciałem zadać pytanie. No mówimy, że że Nrsimhadev jest wszędzie. Yeah, you sing this prayer at least every Sunday in ISKCON when you come to the temple, right? I hope at least once a week. No, przynajmniej to raz w tygodniu, prawda? Kiedy jesteśmy tutaj w niedzielę, śpiewamy tą mantrę. And some devotees, they are singing it for many years. Niektórzy wielbiciele intonują tą mantrę już przez wiele. At least once a day. Przynajmniej raz. So my question is Nrsimhadev is in Vrindavan also? To moje pytanie jest, czy Nrsimhadev jest również we Vrindavan? What do you think? Co myślisz? Yes. Yes? Jest. Or no? Okay, so where he is in Vrindavan? Jest we Vrindavan. What is this answer? Like, who is answering this? Like, if I ask you where is ISKCON Krakow, you type on Google and it shows you everywhere. I mean, what type of answer this is? I mean, in practical life, will it work if you type ISKCON Krakow and it will show you ISKCON Krakow, Google say is everywhere. Can you translate, Prabhu? Jak właśnie to mówienie, że Nrsimhadev jest wszędzie we Vrindavan, to nie jest odpowiedzią, bo to tak jak w Google byśmy pisali gdzie jest Kraków i dostali odpowiedź, że wszędzie. You see, that's why when you read the Shastras, you disconnect them from the life. In life, you will never give such answers, but for Shastras, you give such answers which are not connected anywhere. A to jest właśnie ten błąd, który się robi, że tak odłączamy siastry od życia, że jakby to, że gdybyśmy to takie odpowiedzi na pytania, tak w życiu takie wiemy, że nie mają sensu, a odnośnie siastr, no to już nie mamy tego oporu. And that's why then what you do? Then we have lot of time to find faults in the devotees and talk and gossip and do stupid material talks, yeah? Możemy sobie rozmawiać o jakichś niepotrzebnych rzeczach, omawiać tam kogoś. So actually, Nrsimhadev is in Vrindavan. Nand Maharaj have a house, yeah? Tak, Nrsimhadev jest we Vrindavan, w domu Nandy Maharaja. So Nand Maharaj has a house, and in his house there is a gate, and on the gate there is a lion, and that lion is Nrsimhadev. I w domu Nandy Maharaja jest brama wejściowa i na tej bramie jest lew. I ten lew jest... And what Nrsimhadev is doing? Co Nrsimhadev robi? Oh, he's relishing the pastimes of the Lord. On smakuje rozrywki Pana. Oh, he's watching how Krishna is running in the
courtyard of Mother Yashoda and Nand Maharaj. I obserwuje, jak Krishna biega sobie po podwórku Nandy i Yashody. And he's watching all the pastimes going like that. I obserwuje wszystkie rozrywki, które tam mają miejsce. And this is our acharyas are giving exact location. So Gopal Champu, right? This is given. It is called Singh Dwar. So everything is very precise given in Shastras. I to jest wszystko napisane w siastrach, prawda? Doktrynie. So if you will not develop taste to understand about like what Krishna says, Janam Karam Chame Divyam, if you will not try to spend time to understand these things, then you will not taste devotion. I jeżeli nie będziesz próbował tak zrozumieć tych wszystkich rzeczy, dowiedzieć się o nich, no to nie będziesz rozwijał smaku. To... And if you... Yeah, Prabhu, go ahead. And if you don't have, and then how can you chant the holy name? If how can you chant about someone whom you don't even have interest to know? I wtedy w jaki sposób będziesz tak zamierzony panować? No, jak możesz panować o kimś, kogo nie masz wiary i nie masz zrozumienia? So Nrisimhadev is teaching us this. So so let's finish here. Anyone has any question or comment? Tego trzeba właśnie nas Pan Nrisimhadev, więc tutaj skończmy. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Chciałam zapytać, kim był Raghunath, bo Prabhu powiedział, że pan Ramachandra modlił się do Raghunatha, a tamten Raghunath modlił się do pana Nrisimhadeva. Więc kim to był ten Raghunath i dlaczego on się modlił do pana Nrisimhadeva? You spoke earlier, then Lord Ramachandra was meditating on Raghunath and the Raghunath was meditating on Nrisimhadev. And who was this middle person? This Raghunath? Not Raghunath, Ranganath. Okay. So Ranganath is so there is a big temple in south of Ranganath. Jest na pokoju, jak jest duża świątynia Pana Raghunath. So Lord Ram used to worship Ranganath deity. I tam Pana Ramachandra właśnie czcił bóstwo Ranganath. Yeah, so Ranganath is Lord himself. Więc Rama jest Ranganath. Yeah, so and Ranganath worshipped Nrisimhadev. Ranganath czcił Pana Nrisimhadeva. In this pastime of Ramayana. To jest rozrywka z Ramayana. So it was not Raghunath, Ranganath. Starczy czy nie? It's okay, Mataji? Tak, she says it. Mogę się coś dodać? She wants to add something. Słuchałam od wykładu swojego guru, a on wytłumaczył, dlaczego pan Nrisimhadev tą girlandę z kif nałożył sobie taką girlandę. Zawiesił sobie girlandę z tych kif od pana Nrisimhadewa z girlandy. Okay, so she heard one lecture of her Guru Maharaj when he was speaking about why Nrisimhadev hanged the garland of this Intestine. Intestine around his neck. Kiedy pan Nrisimhadev rozerwał ten brzuch, to on przypomniał sobie, że z tego brzucha to był źródło, z którego wyszedł pasła. Było powiązane z tym, że z tego wyszedł kropla. When he was tearing him apart, his belly, then the situation reminded Lord Nrisimhadev that this is a place from Prabhu Maharaj appeared. Kiedy on zaczął
tam jeszcze, że może ktoś jeszcze się znajdzie się taki piękny jak Prabhupada. So he was just looking there through if there is any person, other person like Prabhu Maharaj inside. I potem on właśnie te kichy założył sobie jako wdzięczność, podziękowanie, tak? Że z tego miejsca wyszedł Prabhupada. Therefore he hanged these intestines around his neck as a sign of gratitude that for a place from Prabhu Maharaj came out. There is also, thank you very much for sharing. Dziękuję za. There is also one more reason. So, in one past time, why he took the intestine out, Nrisimhadeva. Dlaczego w ogóle wyrwał te wnętrzności? So, if you will go to Ahobilam, you will see Nav Nrsimha, and there is one temple of Nrisimhadev. Jeżeli pójdziesz do Ahobilam, to tam jest jedna z 9 świątyń Nityananda. And there you will see Hiranyakashipu and Shukracharya and Nrisimhadev. Zobaczysz tam Hiranyakashipu, Shukracharya i Nrisimhadeva. And what Shukracharya is doing there? I co tam robi Shukracharya? So what happens is when Hiranyakashipu asked Nrsimhadev, Prahlad, where is the Lord? I wtedy chodzi o to, że wtedy, kiedy Hiranyakashipu zapytał Prahlada Maharaja, gdzie jest twój Pan, So from the pillar came Nrsimhadev. i z kolumny wyszedł wtedy Nrisimhadev. So he wanted to be sure that he is Vishnu, Mahavishnu. I Hiranyakashipu chciał tak, się przekonać, czy to na pewno jest Mahavishnu. So he called Shukracharya to come and confirm whether this person who appeared is. Zawołał Shukracharya, żeby to ocenił i potwierdził, że to jest Mahavishnu. So because he could not, ask Prahlad, because Prahlad he needed Acharya to confirm. So Shukracharya came. No, więc Prahlad dla Hiranyakashipu to, że Prahlada nie mógł zapytać, bo to nie było wystarczające dla niego. Musiał zapytać tego z autorytetem Acharya. Dalej do Shukracharya przyszedł. So Shukracharya came and he said, yes, he is Mahavishnu. You should, hold his feet. No i wtedy Shukracharya przyszedł i potwierdził, tak, to jest Mahavishnu i powinieneś tak, trzymać się jego stóp. So Hiranyakashipu felt, he said, full life by these hands I have given pain to the devotees of Mahavishnu. How these hands now can touch the feet of Vishnu, Mahavishnu, full life, they are so polluted, how I can do that. No, Hiranyakashipu tak mówi, że tymi rękami, przez tak wiele lat zadawałem wielbicielom Wisznu różnorakich cierpień, to jak teraz mogę tymi rękami tam dotykać Wisznu? He said, so Shukracharya said, so you should then fight and give your life to Vishnu. So Shukracharya said that you should fight Hiranyakashipu and give your life. So Shukracharya powiedział, no to tak jak powinieneś walczyć z nim i oddać mu swoje życie. So he was fighting with the Lord. Kiedy on walczył z Panem, then he knew that this is Mahavishnu. wtedy wiedział, że zdawał sobie sprawę, że to jest Pan. And there is a verse which he spoke, I jest taki werset, gdzie on mówi, where he said that Shukracharya taught him Vedas to so good extent that it got digested in his intestine, So Shukracharya taught him że Shukracharya nauczył go, Wiesz, to wyszło w jego... że
że to weszło tak aż do środka. You know, like you say in Polish, like you digested something, right? Tak, że przetrali tą wiedzę. So he said that, Lord, I want to, Mahavishnu, you know, what can I offer you at this last moment? So he said, at least this, you know, Vedic knowledge which I received, I want to offer it to you. No i tak powiedział, że no co ja ci Mahavishnu mogę ofiarować w tym ostatnim momencie. No jedyne to tą wiedzę, którą nabyłem i którą straciłem, którą... So, and that's why he said, please take this intestine, and he offered it as a garland to the Lord. No i że to, no i że proszę przyjmij te moje wnętrzności jako ofiarowanie. So you see, so Hiranyakashipu is a devotee. I w tym momencie widzimy, że takie no, działanie Hiranyakashipu, że on jest tak naprawdę wielbicielem. We say, appearance, we say Nrisimha Chaturdashi, but also it is the disappearance of Shripad Hiranyakashipu. No, to jest, mówimy, że to jest dzień fundacji, to jest dzień pojawienia się Nrsimhy, ale to jest również dzień odejścia Hiranyakashipu. Because you can see when a devotee pass away, what happens? You know, a vehicle, a plane comes from the spiritual world, and two other devotees comes from the spiritual world, and they take this devotee back to the spiritual world. But in case of Hiranyakashipu, the Lord himself came. So such a great devotee he was. Więc tu też możemy zrozumieć wielkość oddania Hiranyakashipu, bo normalnie jak zwykłego wielbiciela, to przylatuje ten niebieski Wajkunty, samolot, odejdzie i zabiera na Wajkuntę, a tutaj sam Pan przyszedł, żeby zabrać Hiranyakashipu. And he left the body on the lap of the Lord. What a perfect place to leave the body. Położył ciało na kolanach Pana, takie doskonałe miejsce do poświęcenia. And even when he was leaving the body, he wanted to give something to the Lord. I nawet w momencie tego już opuszczania ciała, to chciał dać coś Panu. So it doesn't mean Hiranyakashipu is our hero. This is not what I'm saying. I'm saying that please try to learn that even Hiranyakashipu had such a consciousness to serve the Lord by giving this garland of his intestine. So we should also try our best to please the Lord. Więc tu nie chcę mówić, przedstawiać Hiranyakashipu z jakiegoś naszego bohatera. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby zrozumieć że nawet też taki jak Hiranyakashipu, prawda, no, próbował w taki czynny sposób służyć Panu i to powinno nas też inspirować do tego, żebyśmy w swojej służbie oddania też robili wszystko, co możemy. Yeah, so for example, and how we can please it, like Prahlad Maharaj in 7th canto, he's saying that make your mind pure in the while chanting the holy name of the Lord. No i możemy to zrobić tak, jak podążając przykładem Prabhu Maharaja, jak możemy oczyścić swój umysł, no, intonując święte imię. You cannot, you know, come near to God with impure mind. You cannot. Nie możesz zbliżyć do Pana z nieczystym umysłem. So make your mind purified. Uczynić swój umysł czystym. And how? Jak? By chanting the holy name. Intonując święte imię. And also by reading about the Lord from the scriptures. I również poprzez czytanie o Panu w Pismach. And glorifying the Lord. I gloryfikując Pana. How? For example, we are saying Namaste Nrisimhadeva. So now, okay, this Namaste Nrisimhadeva, what this Namaste means, who is telling this? And there are many meanings of this one line, and you can try. And as the more you have the desire, the more Lord will reveal you the meanings. I próbując też tak zrozumieć znaczenie tych mantr, które intonujemy, jak śpiewamy Namaste Nrisimhadeva, co znaczy to Namaste. I próbując to wniknąć i jak bardzo, im bardziej będziemy pragnieć, to będzie nas zwiększać, tym
no bardziej będzie się Pan nam o tym wzajemnie. Like Hiranyakashipu was worshipping Prahlad, this Brahma and Shiva. Tak jak Hiranyakashipu na przykład czcił Brahmę i Siwę. And that's why there comes Keshavadrita. Who is Keshav? The controller of Brahma and Shiva. No, i dlatego The word Keshava comes in this prayer. Yeah. a i dlatego Kesiawa przychodzi w tej modlitwie, bo jest zarówno Panem Siwy i Brahmy. Yeah. So Hiranyakashipu said, "Oh, my Bhagwan is Brahma and Shiva and Keshava." Keshava means one who is the controller of Shiva and Brahma. That is Krishna. I właśnie Hiranyakashipu mówi, że moim Panem jest Brahma i Siwa i Kesiawa jest Panem Brahmy i Siwy. No, czyli... But that Keshava is coming in the form of Narahari Rupa. Ale ten Pan Kesiawa przyszedł w formie Narahari. It's a bit ferocious form. Takiej ognistej formie. Yeah. So, but Keshav, Krishna is very attractive form. A Kesiaw jest taką atrakcyjną formą. Nrisimhadev is also attractive, but he is angry. Nityananda jest również atrakcyjny, ale jest zły. In Vaikuntha, he has very Saumya form. Saumya means very calm in Vaikuntha, but in the past times when you read, you can see how angry he was. Yeah. Taki w swojej formie na Wajkuncie jest bardzo spokojny, ale w czasie rozrywek, no to widzicie, jaki on jest po prostu wybuchowy. And the proof is Hiranyakashipu himself. The proof is Hiranyakashipu himself. I dowodem na to jest sam Hiranyakashipu. He couldn't become that much attractive to Nrisimhadev and Rama, but when he came in the body of Shishupal, he became attracted to chant the name of Krishna. I to właśnie tak jak widzimy, że poprzez Hiranyakashipu Rawan był tak zły, że nie miał tego, nie poczuł tej atrakcji, dopiero w formie Shishupali został ściągnięty. So that is the thing. And actually in ISKCON, Nrisimhadev is very important. Yeah. I tak naprawdę tu u nas w ISKCONie jest Nityananda bardzo ważny. When ISKCON was in problem, Kiedy były problemy w ISKCONie, so Prabhupada approached Nrisimhadev. Prabhupada zwracał się do Nityananda. Like this person in Mumbai who was giving problem to because he didn't want it that ISKCON will establish a temple there. Tak było w Mumbaiu, kiedy tam była taka osoba, która nie chciała, żeby miał świątynię. Yeah, Mr. Nair he was. So he was trying to create so many obstacles, and when none of his plans succeed, so he said, "Oh, tomorrow I will go and throw out the deities by my own hand from the temple." No i ponieważ tam nie udało mu się zahamować budowy tej świątyni, więc on stwierdził, że przyjdzie i własnoręcznie strąci bóstwa, które są tam stare. And then next day, Mr. Nair was no more. I tego dnia, po prostu już nie było więcej. So when Prabhupada disciple, they say, "Oh, Prabhupada, Mr. Nair left the body." I kiedy Prabhupada został powiedziane, powiedział, że ten człowiek opuścił ciało, So Prabhupada said, "Yes, I spoke with Nrisimhadev. He took care." powiedział, tak, rozmawiałem o tym z Nityananda. So you see, Nrisimhadev liked to kill. Więc widzicie, że Nityananda tutaj przyszedł. And Krishna liked to, dance and eat butter, So different rasa. Więc różne są zwyczki. Może tańczyć, może także to dużo.
Yeah. Okay. Thank you, Mataji. So this is something I could also add what she said. Dziękuję Ci Natalie za to mogę już zbierać. Tak, czy dobrze rozumiem, że nie w każdej rozrywki granie koszyków, jak umiera, to ma tą świadomość, że to jest mechanizm. Że może być takie rozrywki, kiedy on umiera i podejmą, a nie jako debicie. So she is asking additional question regarding Hiranyakashipu. If he, in every pastime he has, along with Nrisimhadev, he is on the very end, like he's Krishna conscious, he's becoming devotee, or he stayed demoniac in some other pastimes. What, Prabhu? The last line I didn't understood. The point was if Hiranyakashipu in every pastime, in different yugas, as you said, that there are different kind of pastimes of Nrisimhadev, but or he's playing like cat with mouse and something like that. But the question of the finish, the final consciousness of Hiranyakashipu, if he in every pastime he becoming Krishna conscious, or if in some pastimes he's stay demoniac. No. Not Krishna conscious every. Like for example, in this pastime, if he would be fully Krishna conscious, he would go back home, back to Godhead. No, tak jak będzie przelam Krishna, no bo wtedy by wrócił do Boga, nie? Że do końca przelam Krishna. Yeah. In this pastime, you can see he, in some, he's filled with anger, right? Very like, for example, as Hiranyakashipu, he was so angry. So he was meditating on the Lord, but with lot of anger he had inside. On miał dużo złości w sobie i medytował Panu, ale cały czas ta złość była w nim. Nie medytował czysto. Yeah. So that's why, he, although he's killed by the hand of the Lord, but because he's meditating in this way, so that's why he is born again in the next life. And obviously he get a better situation like Ravana or something like that. No i tak właśnie tutaj przez to, że był w takiej sytuacji, no, musiał się narodzić później jako Ravana, się przypala, tak stopniowo postępowało tam łatwość. Tak. Yeah. Okay. So, Srila Prabhupada ki jai. Right.